Welcome to another video of computer science. Our subject is computer fundamentals and HTML and topic is forms in HTML. So previous video discussed about the tables in HTML. So ini how to create a form. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു just login form with a simple username field and a password field and a submit button. So these are forms. How to create such forms, and these forms are created using this form tag. Okay. Form tag provides a container for creating a form. An HTML form start with a form and end with a form closing. Web browser can only gather information. Next thing is forms actually user interface എന്താണ് web browser can only gather information. What to do with that information എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ആണ്, അതായത് സെർവർ സൈഡ് എന്ന് പറയും. സെർവർ സൈഡിലാണ് ആ ഒരു ഫോമിലെ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഫോം ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ആർ ദർ ലൈക്ക് CGI, JavaScript, PHP scripts. These are used for script languages are used for handling that forms. Okay. A form handler is a program on the web server that manages the data sent through the form. Okay, നമ്മളൊരു form user interface ആണ്. We just gather information through the form. What to do with that information are decided in this form handlers like other languages. JavaScript, PHP ആണ്. HTML അതിൽ role ഇല്ല. HTML is used for only gathering information. Okay, just creating the form, the user interface, user end. The form handler is specified as the value for the action attribute of form tag. Okay, in form tag there is a special attribute called action, and this action attribute ആണ് ഈ ഫോം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്. അപ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ PHP ഓ JavaScript ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോം ടാഗ് ആണ്. ഫോം ടാഗിലെ ആക്ഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, attributes of form tag are mainly three attributes are there: action, method and target. Okay, action means നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫോം ഹാൻഡ്ലറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് the URL of the form handler which is ready to process the received data. Then method means it is used to upload the data. അപ്പോൾ നമ്മൾ form is used to gather information from user. Then ഈ information we are passing on to another program at the server side. So നമുക്ക് നമ്മളുടെ data we need to upload to server അല്ലേ. So the method used to upload the data is ഇവിടെ പറയുന്നത് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു അപ്ലോഡ് ദ കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ. നോർമലി രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത്, ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. ടാർഗറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ടാർഗറ്റ് വിൻഡോ ഓർ ഫ്രെയിം വേർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. ടേക്സ് ദ വാല്യൂസ് ലൈക്ക് ബ്ലാങ്ക്, സെൽഫ്, പാരൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിമോ ടാർഗറ്റ് വിൻഡോ ഫ്രെയിമോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെയാണ്, അതായത് ഈ ഫോം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരേണ്ടത് ഈ പേജിൽ തന്നെയാണോ അത് ഏത് ടാർഗറ്റ് വിൻഡോയിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, സെൽഫ് യൂസ് ചെയ്യാം, ന്യൂ ടാബോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെയോ പാരൻറ്റിലോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so the major three attributes of form are action, method and target. Action specifies the URL of the form handler. Method specifies the method used to upload data, either get or post. Then target specifies the target window or frame where the result of the script will be displayed. നെക്സ്റ്റ് ഫോം കൺട്രോൾസ്. ഇപ്പോൾ യൂസർ നെയിം, പാസ്വേഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം കൺട്രോൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫോം കൺട്രോൾസ്? ഫോം കൺട്രോൾസ് ആർ യൂസ് ടു കളക്ട് ഡാറ്റ യൂസിങ് HTML ഫോം. ദീസ് കൺട്രോൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്, പാസ്വേഡ്, ചെക്ക് ബോക്സ്, റേഡിയോ ബട്ടൺ, ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, സെലക്ട് ബോക്സ്, submit and reset. These are some of the controls. Okay, most of these controls are created using input tag. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കൺട്രോൾസും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻപുട്ട് ടാഗിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് controls, form controls. So input tag. So the input element, this is the most important element while creating a form. Most of the controls can be created using this input element. Okay, നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ. The input tag is an empty tag that can be used to make different types of controls such as text box, radio button, submit button, etc. So the container tag അല്ല കേട്ടോ. Attributes എന്ന് പറയുന്നത് type. ഇതാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ടൈപ്പ് ആണ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ടാഗ്. ടൈപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രോൾസ്. These are some of the values of our input tag. If we set type is equal to text, then the resultant control will be a text box. If we set
type is equal to password, then it will be a text box, but the characters are coded symbols. നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ സ്റ്റാർസോ ആസ്റ്ററിക്സോ അങ്ങനെ ആയിട്ടല്ലേ കാണാറ്. സോ അതാണ് പാസ്വേഡ്. എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ബോക്സ്. വെൻ സെറ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചെക്ക് ബോക്സ്, ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ചെക്ക് ബോക്സ്, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ റേഡിയോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ റേഡിയോ ബട്ടൺ. വെൻ വി യൂസ് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഡാറ്റ വിൽ ബി ക്ലിയർഡ്. സബ്മിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് യൂസ് ടു നമ്മളിപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അതായത് ഈ ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെർവറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഫോം ഹാൻഡ്ലറിന് കൊടുക്കാൻ പോവാം. സബ്മിറ്റ് ഓൾ എൻട്രീസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ടു ദ സെർവർ. Then button creates a normal button, a standard graphical clickable button. Then we can use color to set a color picker kittum color കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. Then when we use date, it will generate a date control with the year, month and day. When we use email, it will define a field for email address. When we use file യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫയൽ അപ്ലോഡ് വരാറില്ലേ, ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് കിട്ടും. So input element പറഞ്ഞു, input element attribute, major attribute is type, these are the values. Next attribute is name. Name is used to give a name to the input control. When the form is submitted, the data values are passed to the server along with the corresponding name of the control. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്. സോ ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാസ് ആ ഫോം ഹാൻഡ്ലറിന് അത് ഫെച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ. സോ അങ്ങനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോം കൺട്രോളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദിസ് നെയിം ആണ്. ലൈക്ക് ID എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതുപോലെ നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഓരോ കൺട്രോൾ, ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എനി നെയിം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു നെയിം കൊടുക്കാം. ദെൻ ഈ നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോം ഹാൻഡ്ലറിൽ ആ ഡാറ്റാസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ നെയിം കൊടുക്കുന്നത്. Then the value can be used to provide an initial value inside the control. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ള ടാഗ്, attribute. Then size, we can create the input text in terms of character. The attribute sets the width of the input text in terms of characters. It's applicable only to the input types text and password. ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് പാസ്വേഡ് അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ലേ വരിക. സോ അതിന് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് മാക്സിമം ലെങ്ത്തും. ഇറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ യൂസർ ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ്വേഡ്. ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ടു മാക്സ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10 മേലെയുള്ള ഒരു നെയിം കൊടുത്താൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, മാക്സ് ലെങ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫോമിലെ തന്നെ മേജർ കൺട്രോളാണ് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ. ആൻഡ് ആ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളിലെ തന്നെ മേജർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് about type, and using different types values for that type we can generate different controls. Then other attributes of input are name, value, size and max length. And meanwhile the major attribute of our form are action, method and target. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആലോചിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രോൾസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് യൂസിങ് ഇൻപുട്ട്, and there are some other controls which cannot be generated using this input. So for that we are using separate tags. നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, നമ്മളുടെ അഡ്രസ് ഫീൽഡാണ് ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി ഒരു നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ മതി അല്ലേ, നെയിമിനും പാസ്വേഡിനും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിനും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഒരു അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ്, റൈറ്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റോസ്. For that we are using this text area tag. The container, it's a container tag. This can be used for multi-line text areas like postal address. The main attributes are name, of course adinu name undarikkum, used to give a name to the control. Then rows, the number of rows in text area, എത്ര rows വേണം നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. സിമിലർലി കോൾസ്, എത്ര കോളംസ് വേണമെന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം, നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഫോം ആക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു PHP കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മെത്തേഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് റോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10, ദെൻ കോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30. 10 റോയും ഇങ്ങനെ 10 റോയും 30 കോളും ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ്, ആൻഡ് വിത്ത് എ നെയിം, അഡ്രസ്. Then inside the text area, it's a container tag. So inside the text area ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റർ യുവർ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഫോമും ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ. നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ഇസ് സെലക്ട് ടാഗ്.
Select tag is used like a drop down box. It provides a list of various options in the form of a drop down list from where a user can select one or more options. Okay. Select box is helpful when number of options are to be displayed in a limited space. The options in the list are specified using option tag, which will be contained in the select tag pair. The major attributes are name, size and multiple. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ ആരോ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ. അതൊന്നും നമുക്ക് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഐ മീൻ വി ക്യാൻ സെലക്ട് വൺ ഓർ മോർ ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ഓപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഓപ്ഷനോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസിങ് നമുക്കില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം വെൻ വി ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സെലക്ട് ടാഗ് ഉള്ളത്. സോ സെലക്ട് ടാഗ് ഇസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. സെലക്ട് ടാഗ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടാഗ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് സെലക്ട് ടാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എ കണ്ടെയ്നർ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ഇൻസൈഡ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളിപ്പോൾ ലിസ്റ്റൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ, ലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ഓയിൽ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഓരോ എലമെൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ LI ലിസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് LI ഉള്ള മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ്, ഐ മീൻ ടാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. സിമിലർലി ദ സെലക്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ സെലക്ട് ടാഗ്. The structure is created using the select tag and each element is inserted using the option tag. The major attributes are a name, is a name given to the control which is sent to the server to be recognized and to get the value. Then the size. It will decide whether the select box should be a drop down list or a list box. If the value is 1, we get a drop down list or combo box, which means a spinner എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, കോംബോ ബോക്സ്. അതായത് അറ്റ് എ ടൈം വൺ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, വെൻ വി സെറ്റ് സൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ആയിട്ട് മാറും, ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അത് എല്ലാ എലമെൻസും ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് പോലെയായിരിക്കും വരുന്നത്. Then multiple എന്നുള്ളൊരു attribute ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് attribute. ഇറ്റ് അലൗസ് യൂസർ ടു സെലക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഐറ്റംസ് ഫ്രം ദ മെനു. ചില കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺട്രിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണമല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, വെൻ വി ആർ സെലക്ടിങ് അവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വി ഹാവ് മെനി ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് attribute multiple true. When we set multiple we can select multiple values. The main attributes of option tag are ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെലക്റ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നെയിമും ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ, നെയിം മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് സൈസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഓർ എ നോർമൽ ലിസ്റ്റ് കാണിക്കാനാണ് സൈസ്. ദെൻ ഓപ്ഷൻ, ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്റ്റഡ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വൺ ഐറ്റം വിൽ ബി ഗെറ്റ് സെലക്റ്റഡ് റൈറ്റ്. അങ്ങനത്തെ കേസിനാണ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷൻ. ദിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സെലക്ഷൻ. Then we can set a value. Value is here to allow the submission of a value that differs from the content of the option tag. If it is not present, the content is used as the value. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ മനസ്സിലാവും. സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെയിമിൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് സെലക്ട്. Here size is set to 1, which means that's a spinner, that's a drop down list. At a time we can create only a single element, right? Size is equal to 1. Inside that this is a starting and this is the closing. Inside that 1 2 3 4 values നമ്മൾ insert ചെയ്യുന്നത് using option. Then option set like value is equal to Indian. So this value will be passed to our form handler, okay, and it is typed as selected. So സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും, which means ഈ ഇന്ത്യൻ ആണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ ആണ് വാല്യൂ. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്താണോ ഇത് എടുത്തോളും. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വാല്യൂ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ വാല്യൂ. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടന്റ്, സോ കണ്ടന്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, it is used to allow the submission of a value that differs from the content of the option tag. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇവിടെ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു, വാല്യൂ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് IN കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ IN വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിലാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെലക്ട് spinner or a drop down list. So starting with a select name,
then size is equal to 1, then option value is equal to this, then selected കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം, that's your choice. Then again option value is equal to British and different options കൊടുക്കുക, then close the select. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ്, ജർമ്മൻ, ശ്രീലങ്കൻ എന്നുള്ളത് വാല്യൂസ് വരും. അറ്റ് എ ടൈം ഒരെണ്ണയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഫോം ഡേറ്റ വിത്ത് ഫീൽഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, grouping form data with the fieldset tag. The fieldset element helps in grouping related data in a form. By using fieldset, we can divide a form into different subsections, each subsection containing related elements. The legend tag defines a caption for the fieldset. Fieldset means നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ, ഒരു ലോജിക്കൽ ഡിവിഷൻ കാണിക്കാൻ, ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് അങ്ങനെ പോലെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീൽഡ്സെറ്റ്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിൽ കാണാം കേട്ടോ. വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് എ ഫോം ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സെക്ഷൻ, ഈ സബ്സെക്ഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് റിലേറ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ആ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയതിന് നമുക്കൊരു വി ക്യാൻ ഗിവ് എ ഹെഡിങ്. ആ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനാണ് ലെജൻഡ് എന്നുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപ്ഷൻ ഫോർ അവർ ഫീൽഡ്സെറ്റ്. കൺസിഡർ വൺ എക്സാമ്പിൾ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ബോക്സ് അതുപോലെ റേഡിയോ ബട്ടൺ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അത് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, ഇൻപുട്ട് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഈ ഒരു ഫോം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുക എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. എൻ്റർ യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെയിം എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, ദെൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഹിയർ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും. ദെൻ അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് നെയിം ഹിയർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ അഗെയിൻ ഏജ്, ഏജിന് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ലെങ്ത് കുറവല്ലേ, അതായത് മാക്സിമം ലെങ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, 2 ഒക്കെ മതിയാവും അല്ലേ? ഒരു ഏജ് എന്തായാലും 2 ഡിജിറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം. ദെൻ സെക്സ്, നമ്മുടെ ജെൻഡർ കൊടുക്കാം. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റേഡിയോ ബട്ടൺ ആണ്. ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ബട്ടൺ കിട്ടും. ദെൻ ഈ കാണുന്നതാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് എ ഫീൽഡ് സെറ്റ്. ഫീൽഡ് സെറ്റ് മീൻസ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് ഇസ് ദ ലെജൻഡ് ടാഗ്. ദീസ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് ഹാവിങ് എ ഹെഡിങ്, ദിസ് ഹെഡിങ് ഇസ് നാഷണാലിറ്റി. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ലെജൻഡ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഫീൽഡ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വി ഹാവ് 3 elements. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് എ സെലക്ട് ടാഗ്, select, it's a spinner, right? Next is a nativity. Nativity is a text area, then district is a text area. All these under a field set. Then some check boxes like hobbies, playing games, watching TV and reading. 3 check boxes. Then and a text area for address, 2 buttons, submit and reset. How to create this form എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് HTML ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ is form resume, ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ്ഡ്, ഹെഡ് ബോഡി ഒരു BG കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ദെൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹെഡിങ് 3, എൻ്റർ യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹെഡിങ് ക്ലോസ്ഡ്, സെൻറ്റർ, ഫോം. Form action is equal to guestbook.php. Actually, this is a form handler. This PHP page will handle this data. But we are just creating an HTML file. So നമുക്ക് just form എന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താലും മതി. അതായത് form handler, there is no form handler, right? So just form tag എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, attributesൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Then name, first നമ്മൾ name എന്ന് print ചെയ്ത് വരണം. Then ampersand NBSP means non-breaking space. Here there is a space, single space is there, right? BR, when we use BR, it will be a new line. Enter ന് equal ആണ് BR. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആംബസാൻഡ് NBSP, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് HTML നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ആംബസാൻഡ് NBSP യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദ സ്പേസ് what comes is our text box, right? First name here is the value for typing our name. So input type is equal to text, given name is equal to first name, okay. Then size is given as 20 and max length is given to 20. Value first name here, so നമ്മൾ 20 കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നെയിം ഹിയർ. അതിന് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെയിം ഇസ് ഫസ്റ്റ് നെയിം. ദെൻ BR, നമ്മൾ 2 എൻ്ററിനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട കുറച്ച് സ്പേസിങ് കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 2 BR ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഏജ് ഇസ് ഓൾസോ ടെക്സ്റ്റ്. സോ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ്, നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏജ്, സൈസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 3, മാക്സിമം ലെങ്ത് 3 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ ഒരു സിംഗിൾ BR കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻസ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും, കണ്ടോ? ഏജ് ആൻഡ് സെക്സ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കുന്നത്, നെയിമും ഏജും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു സിംഗിൾ BR ആണ്.
നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്സ് ആൻഡ് അതിൽ ഒരു 3 നോൺ ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ NBSP കണ്ടില്ലേ, ഇച്ചിരി സ്പേസിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നെക്സ്റ്റ് 2 റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ, നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ്, വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെയിൽ. ഇവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ്. വെൻ വി ക്രിയേറ്റ് എ റേഡിയോ ബട്ടൺ, ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈസ് അറ്റ് എ ടൈം വി ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് വൺ ബട്ടൺ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് രണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഓഫ് എ റേഡിയോ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വി ഷുഡ് സെറ്റ് such a way that at a time we can click on just a single button. We can click on a single button. മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം, അങ്ങനത്തെ കേസിലാണല്ലോ നമ്മൾ റേഡിയോ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ചോയ്സ് ആണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്, സിംഗിൾ ചോയ്സ്. സോ അറ്റ് എ ടൈം ഒരെണ്ണേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ്, ഐ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് 2 റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ, then here also type is equal to radio, then name, നമ്മൾ സെയിം നെയിം യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ റേഡിയോ ബട്ടൻ്റെ നെയിം സെക്സ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ജെൻഡറിന് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സെയിം നെയിം, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ റേഡിയോ ബട്ടണും വി നീഡ് ടു യൂസ് ദ സെയിം നെയിം. ഓക്കെ, നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ് ആൻഡ് ഹിയർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ്. വാല്യൂ, ഫസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മെയിൽ ആണ്, സെക്കൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഫീമെയിൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഫോമിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണോ എഴുതുന്നത് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ. സോ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ, അത് സെയിം ആണ്. നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ്, വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെയിൽ. സെക്കൻഡ് റേഡിയോ ബട്ടൺ ടൈപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ, നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെക്സ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ മെയിലും ഫീമെയിലും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ദെൻ ഈ വരുന്ന റേഡിയോ ബട്ടൺ, ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ആണ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് ദിസ് അപ് ടു ദിസ്. ഈ ടാഗ് വരെയുള്ള കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ രണ്ട് റേഡിയോ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നത് ഇതാണ്. സോ ഫീൽഡ് സെറ്റ് legend is equal to not equal to inside the legend tag write the heading nationality, then inside this field set. So field set ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. ഫീൽഡ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ക്ലോസസ് field set tag. Okay, so inside the first element is a list. It's a single choice list, right? It's a spinner. So select name is equal to nationality. Okay, name is equal to nationality. I set our size. Okay, it's not a spinner. നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് size is equal to 4 ആണ്, which means 4 element, അതായത് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം, ഇതുപോലെ കാണാം. ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, സ്പിന്നർ ആയിട്ടല്ല. ഓക്കെ, സോ ഒരു 4 element ലിസ്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, നെയിം, നാഷണാലിറ്റി, ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്ത്യൻ, ഇറ്റ് ഇസ് സെലക്ടഡ്. ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രിട്ടീഷ്, ബ്രിട്ടീഷിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജർമ്മൻ, വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രീലങ്കൻ. സെലക്ട് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നു കേട്ടോ. സെലക്ട് ടാഗ്, ഇന്ത്യൻ ഓപ്ഷൻ ഇസ് സെലക്ടഡ്, ദെൻ അതേഴ്സ്, ഹിയർ സൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു 4. ദെൻ ദ സ്പേസ്, ഫോർ ദ സ്പേസ് ജസ്റ്റ് put a 2 breaking BR. Then nativity is a simple text box with the name, state, size is equal to 15. Then again district, for district another text box. Okay, so this is district. After we can close that field set. So that is over. Next, hobbies. For hobbies, check boxes. Hobbies, input type is equal to checkbox, name hobby, value is games, and our display is the playing games. Next checkbox, type is equal to checkbox, same name, we need to use the same name. Okay, ellam hobby ennulla varundana. Name is equal to hobby, value is watching TV, display watching TV. Input type is equal to checkbox, name is equal to hobby, value is equal to reading. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ബോക്സസ് വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ. അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. വിത്ത് റോസ് 5, കോൾസ് 25. നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ്. ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ 2 ബ്രേക്കിംഗ് സ്പേസസ്, 2 BR,
use input type a submit button and a reset button. For that, input type is equal to submit, value is equal to submit. Input type is equal to reset, value is equal to reset. Form closed, body closed, HTML closed. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഉണ്ട്. എല്ലാ കൺട്രോൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോമിലുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഫോം വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് the concept. Okay, hope that is clear. Thank you.